namaskara. Distinguished research scholars, ladies and gentlemen, a warm good morning. At the outset, let me welcome you all to the royal city of Mysuru. If elsewhere kingship has brought oligarchy and fascism, Mysore kings have brought the confluence of culture, literature, and education, besides the important aspect that's social justice. Now, today's workshop is an extension of the vision of erstwhile Maharajas of Mysore. Now, this gives me an immense pleasure and privilege, of course, to introduce today's speaker, Dr. Professor G. Sheela. Professor Sheela will be speaking on open access publishing. Professor Sheela possesses MSc, MEd, PGD-HE, and she is a qualified UGC and SLET scholar. If you ask me to focus on our specialized areas, there are several specialized areas. And to note the prominent specialized areas of Professor Sheela: research methodology and statistics, educational psychology, educational technology, educational measurement and evaluation, inclusive education. To have a look on her past professional experience, Professor Sheela has worked as a research project fellow from NCERT Regional Institute of Education, Mysuru. She's also worked as a faculty member, Sharda Vilas Teachers College, Mysuru. She has also worked as the guest lecturer, Department of Education, Bangalore University, and she has also served as the principal, Basaveshwara College of Education, Bangalore. Identify some of the prominent research projects Professor Sheela has undertaken. Prominent among them are: she has completed 9 research projects funded by various organizations, such as UGC New Delhi, Sarva Shikshana Abhiyana, Government of India, Karnataka SC/ST Development Corporation, Government of Karnataka, University of Mysuru projects. And she has a very interesting contribution towards book publication, and she has published 3 very important books titled Synetics Model of Teaching, published by Anmol Publication in the year 2004. And in the year 2017, she has published Teachers' Quality of Work Life in Relation to Work Culture and Job Stress, published by Labert Academic Publishing, Germany. And she has also published a book on teacher empowerment in relation to teaching effectiveness and quality of work life. She has contributed several research articles, more than 45 research articles in national and international publications, and she has presented more than 60 research papers, and she has delivered keynote addresses in various national and international conferences. Now, very important contribution of an academician is contribution towards the research. She has published evaluation tools on quality of work life of teachers, scale published by Psychonotrics, Bangalore, India. She has also published evaluation tools on teacher empowerment scale published by National Psychological Corporation, Agra, India. And she has also published evaluation tool on teachers' work culture scale published by Psychonotrics, Bangalore. She has prepared both blended learning self-instructional material for Commonwealth London, and she has
prepared training manuals and handbooks for Government of India, Government of Karnataka, and she has also served as a member of Karnataka Textbook Committee, Government of Karnataka, and she has been a member of various Board of Examiners and Board of Studies across Karnataka and also outside Karnataka. On behalf of each one of you present here, I wholeheartedly welcome Professor Sheila for her presentation. Today is National Education Day, a day to be celebrated by all of us teachers and students and scholars. I think most of you here are research scholars, right? Can I just see how many research scholars are there? Just raise your hands. All are research scholars, okay. Today, you know, the topic has been announced by Sir just now. So I just wishing you a National Education Day. I just move on into the topic straight away. Should I restrict myself to the mic here? Okay, I know. Ma'am has a good strategy for latecomers, okay? So tomorrow or in the afternoon, nobody will be late. The topic for today is open access publication and initiatives. There are two pictures there which are being put up on the slide. Anybody who can link the pictures to the topic there? We'll have an interactive session, not that I just talk, huh? Yes, one, a boy is searching for something. Something means some literature, right? Yeah, there is another person there standing with a key. A key for a lock, okay? Something is locked, he has a key with him. So anything you can link these two pictures with searching for literature and having a key with you to the topic. Okay, the literature is locked. You have to have a key in order to have access to that particular literature. This is what was the condition before 2000 when we were all taking up research. Means nothing was open. We had to have a key in the form of subscriptions. Okay, subscriptions by either the university where we could get access or straight away subscriptions to journals on topics which we were conducting research. But now, seeing the word open access, you need not have a key. When the lock is open, do you need a key? You are entering a home which is quite open without any lock. You don't need a key, you don't need a subscription, you do not pay for it. It's open for all of us. Okay, it's free access. This is what is the topic today. If you have to have literature, which is very important for a researcher, because you build your new knowledge on the present knowledge which already exists. So when you're searching for literature regarding your topic of your interest, then one thing, you can either go for subscriptions where you have to pay and access is limited, or if you have open access, you can just access whatever material you need freely whenever you want, wherever you want. When I say whenever you want, wherever you want, can printed material be obtained like that? It is ubiquitous. Whenever and wherever. Where do you get whenever and wherever? It's on the internet. Yes? So, this is linked to
the digital revolution which we had and access to internet which we had after the digital era. Okay. So linking to this, I start off with one analogy. Let me take a small example where we have a community parks, right? What are community parks? Park, which is any area which is used by the community. How was the park, built? Through whose money? It's our tax money. It is the public money. Just imagine the park is constructed through the public money and it is locked for you. Okay? Do you agree with it? No. Why? Why don't you agree? It's your money which is utilized. It's your area where you stay, but it is locked for you and you have to pay for it if you have to get into. You don't agree for it. Another analogy which I would try to give, let me imagine a kitchen. Okay? Your own kitchen, you have built it, you get the ingredients for the house, and then you pay a salary to the cook, and the cook charges you if she has to give you your tiffin. You agree? No. Right? We don't agree with it because it is funded by us. It has to be free to us, and whenever you want, the cook should serve you whatever you want because you are providing the ingredients, the salary for her to cook and all that. When this is the condition, I just take this analogy to research. If we are comparing research, we all know research is publicly funded. Where do we conduct research? It is in universities. Universities run on public funds. Yes, it's through the tax money of the community. But what had happened to research till now? Was it accessible to the public? Even now, many of them do not have the knowledge of open access materials. Normally, as researchers, okay, but if you just look into the members of the community, I will just show a small 2 minutes video to you afterwards. I'll just tell you what is it about. Many a times we go through a newspaper, let me say, and I make a statement saying that coffee is good for women to overcome depression. You got the statement? What is taking coffee is good for women to overcome depression, where he or she would have got the material? Normally it is from a newspaper when you are looking into some article, or nowadays blogs. Okay? Okay. Is it authentic if you see on a reel or a blog? No. How many of us go to see the authenticity? Experience? No. Maybe sometimes you will look for a source. The person who has written the article or who has created the reel or the blog would have given you some source. What is the source? He would have referred to some other research article conducted by someone. You wish to look into the research article. So what do? You try to see where it is published. Without publication, it can't be accessed to anybody, right? So the first thing there, if you have to reach out with the research findings to people outside, then the first thing you have to do is do your thesis, put it in the library, over.
No, what should you do? It has to reach the public. So what should researchers do first? The researchers should be visible outside and the researchers should communicate to the public. How do we communicate? It is through authentic publications like research journals. Yes? What if these research journals are obtained only through subscriptions? Will it be easily available to the public? No. So that is where this movement of open access publication came in. Okay? There is a brief video which I would like to play. Just we will hear to this. It is a TED Talk video. Before this, so the key message here is knowledge created is with public funds. So it should be freely accessible for public good. Okay? There is a word called democratization of knowledge. Can you explain this? Anybody knowing the definition of democracy can explain. Democratization of knowledge. Knowledge is for everybody. That is all enough for democracy. Democracy is by the people, for the people, of the people. So democratization of knowledge is creation of knowledge by the people, to whom? For the people, and again its knowledge is of the people. So that is what is the key theme between this topic of open accessibility, that is democratization of knowledge. I'll not, this term is important here, which I will just, so there is a term which is put in red called paywall. What is paywall? Paywall is nothing but a barrier which exists between the author and the person who has to gain benefit of it, that is the public. Research findings is beneficial to the public. But if they do not have the knowledge of what the research finding is, there is a paywall between. The paywall means, again, if they have to gain access, they have to pay for a subscription and then take it. Okay? So this open access removes this barrier of paywalling any research articles. That's what open access is, not just a model. We always say in publication open access models. It's not just a model, but since 2000 it is a movement which has started. I would like to just play this video, the first video on YouTube. We listen to this video. Madam. Just listen to this.
was before open access. Okay? How tedious it was. Look at the price of the journal. This cost is an annual subscription cost that they are mentioning.
of what the concept of open access is now, right? Only thing is, the main theme behind it is research is publicly funded and it should be freely available to the public to utilize the findings which are obtained by the publicly funded research projects. That is one thing. You saw two words there, use and reuse. What do we mean by this use and reuse? Because we will go to something called licensing. Whenever you say it is open, it doesn't mean that you can use it however you want. There is something called licensing which has come about called, heard of Creative Commons license, CC licensing? Yes, how many of you have heard of it, and what are the different types of CC licensing? No, because I just want to know whether I have to take a deviation towards CC licensing, that is why. Types of CC licensing she has heard of. We will just look into it, a little deviation somewhere in between to know about Creative Commons licensing when we have to know about, because as researchers, it's not that you use whatever findings are already there in your subject area, but you are also towards publishing, right? Because now, I think most of you are in the initial days of your research, right? But once you start collecting data, you have huge data, you have some findings related to the data, then you would be interested in communicating it to the public outside. So it's not only using, you also will need to publish it. If you have to become visible outside to people who will benefit from your research, then you will have to put it on open access, not on paywall subscripted journals, right? So if you put it on paywall subscripted journals, then there are barriers and your research will be visible only to a limited sector of people, and only if they have access to it, otherwise no. Okay, so Kannada also, okay. ಇದು ನನಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್ ಲೈಕ್ ಓಪನ್ ಆಕ್ಸಸ್ಸು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಅದು ಓಪನ್ ಇಸ್ ಮುಕ್ತ, ಆಕ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ನೀವು ಒಬ್ಟೈನ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದರೆ ಒಳ್ಳೆದಿತ್ತು ನೀವು. ಓಕೆ, ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ paywall model to knowledge sharing model. paywall ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಸ್ ರಿಸರ್ಚರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಥರ ಯೂಸೇಜ್ ಇದೆ ಇದ್ರದ್ದು ಓಪನ್ ಆ್ಯಕ್ಸಸ್ದು. ಒಂದು, ನೀವು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಅಲ್ವಾ, ಸಮ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏರಿಯಾ. So your knowledge, if you have to build on it, then you will have to gain access to whatever research has already been done. ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಾಗಲೇ ರಿವ್ಯೂ ಆಫ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಶುರುವಾಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಓಕೆ. ಅಥವಾ ನೀವು ಥೀಸಿಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಸ್ ಆನ್ ರಿವ್ಯೂ ಆಫ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಲ್ವಾ, ಸಂಬಂಧಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ದೇನೇ ಟಾಪಿಕ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಈಗಾಗಲೇ ರಿಸರ್ಚ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಏನು ಜ್ಞಾನ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಮೊದಲು ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೇನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ದಟ್ ರಿವ್ಯೂ ಆಫ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇರೋ ಜರ್ನಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದಿತ್ತು. ನಾವು ಹೇಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇರೋ ಜರ್ನಲ್ಸ್ಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ತಗೊಳ್ತಿದ್ವಿ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ರಿಸರ್ಚರ್ಸ್ ಆಗಿ ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಜರ್ನಲ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಂತೂ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವೇ ನೋಡಿದ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಹ್ಯೂಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ಡಾಲರ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂತ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜರ್ನಲ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈಗ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಯು ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು, ಆಮೇಲೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಸುಲಭ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಗಿವ್ ಯು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಮೈ ಓನ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ನಂದೊಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಇತ್ತು. ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ರಿಸರ್ಚ್ ಆಗಲೇ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂದರೆ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ದು ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಹೌದಾ? ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೊಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ. ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್
ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹಿಡ್ದಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಅದ್ರಲ್ಲಿ. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಓವರ್ ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ಅ ಕೀವರ್ಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಹ್ಯೂಜ್ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಸೈಕಾಲಜಿಯಲ್ಲೂ ಸಿಗ್ಬೋದು ನನಗೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಸೈಕಾಲಜಿ ರ್ಯಾಕ್ಗೂ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಮತ್ತು ಎಜುಕೇಷನ್ ರ್ಯಾಕಲ್ಲೂ ಹೋಗಿ ಅಷ್ಟು ಜರ್ನಲ್ಸು ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲ್ಸಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸು ನನಗೊಂದು 50-60 ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆಯಿಂದ ತೆಗೆದ್ರೆ ಒಂದರಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದು 2-3 ಪೇಜು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಆಗಿರೋದು ಸಿಗ್ಬೋದಿತ್ತು. ಸೊ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ವಿ, 2-3 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ, ಆಯಿತಾ? ಈಗ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ಶಿ ವಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ಪಾಲ್ಸಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್, ಇಫ್ ಐ ಗೆಟ್ ಅ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್, ಐ ವುಡ್ ಪಿಕ್ ಇಟ್ ಅಪ್, ಹೈಡ್ ಇಟ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್. ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ತಿರ್ಗಾ ಆ ಜರ್ನಲ್ ಇನ್ಯಾರೋ ತೊಗೊಂಡು ಏನೋ ಮೂವ್ ಆಯಿತು, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಶಿ ಯೂಸ್ ಟು ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಟೆಲ್ ಮಿ, ಈ ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಹಿಂದಗಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಹೋಗಿ ತೊಗೊಂಡು ರೆಫರ್ ಮಾಡು ಅಂತ. ಈ ಥರ ಇತ್ತು ವೆನ್ ಇಫ್ ವಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಸಮ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ಯು ಆರ್ ಸೋ ಲಕ್ಕಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು. ಆಮೇಲೆ ಡೆಸರ್ಟೇಷನ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಬುಕ್. ಲೈಬ್ರರೀಸ್ಗೆ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗಲೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಲೈಬ್ರರಿ, ನಮ್ಮ ಓಪನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಲೈಬ್ರರಿಲೂ ಇದೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಬುಕ್, ಡೆಸರ್ಟೇಷನ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್? ನಾಟ್ ದ ಹೋಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಟಡಿ. ಒಂದು 400-500 to 600 ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೀ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಆಯಿತಾ? ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿಂದು ರೀಸೆಂಟ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಏನೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಆ ಥರ. ಆಮೇಲೆ ಬುಚ್ ಸರ್ವೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಇತ್ತು ನಮಗೆ. ಈಗ NCERT ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಸರ್ವೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ನಮಗೆ 7 ವರ್ಷದ್ದೋ 8 ವರ್ಷದ್ದೋ ಒಂದು ಸರಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಹುಡುಕ್ಬೇಕಿತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ, ಡೆಸ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಸಿಗೋವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು, ಹುಡುಕಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಬಿಕಾಸ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವುಡ್ ಪೇ ಟು ಗೆಟ್ ದೋಸ್ ಜರ್ನಲ್ಸ್. ಕ್ಯಾನ್ ಅನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲ್ ದ ಜರ್ನಲ್ಸ್? ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಏಜಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ, ಈವನ್ ಡಿಜಿಟಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಓಪನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್. ಹರ್ಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗರ್, ಎಲ್ಸ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್. They also have subscription journals that again runs to lakhs of rupees which universities pay. ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ದ್ಯಾಟ್. ಈಗ ಅವ್ರದ್ದೇ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದರೆ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಪೂರ್ತಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಟಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಓಪನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದೇ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮದೇ ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಸ್ಟಡಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಿದು? ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸ್ ID ನಂಬರ್ಗೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವಾಟ್ ಯು ಸೇ ಲಿಂಕಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಓಪನ್. ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪೇಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಇನ್ಫ್ಲಿಬ್ನೆಟ್ ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್ ಆಫ್. ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ವಿತ್ ದಟ್. ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ಅಗೇನ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಪೇ ವಾಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್. ಸೊ ಈ ಮೂವ್ಮೆಂಟು, ಈ ಪೇ ವಾಲ್ ಮಾಡೆಲಿಂದ ನೌ ರಿಸರ್ಚರ್ಸ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಶೇರ್ ದೇರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ to the public. So we have a movement in open access movement from paywall modeling to knowledge sharing model. Okay? So when did this movement start? ಇದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ. ಈ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ವರ್ ದ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಓಪನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ವೆರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್? ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಾಸ್ ಬುಡಾಪೆಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಅಂತ, BOAI. This ಈ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಆಫ್ ಓಪನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ವಾಸ್ ಫಾರ್ಮಲಿ ಗಿವನ್ ಇನ್ 2002. ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಲಿ. ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಮೊದಲು ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಈ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಬುಡಾಪೆಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್. ದೇ ಡಿಫೈನ್ ಓಪನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್. ಹೌ ಡು ದೇ ಡಿಫೈನ್ ಓಪನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್,
ಅನ್ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್, ಯಾವುದೇ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ, ಅಂದರೆ ಬರೀ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ನೀವು ಕೆಲವು ಸರಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೋ ಕೆಲವು ಪೇಜಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಅನ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಇದರಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ರೆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಎ ಪೇ ಅಲ್ವಾ, ಪೇ ಲಿಂಕಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾಟ್ ದಟ್ ಟೈಪ್. ಓಪನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅಂದರೆ ಅನ್ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಆನ್ಲೈನ್. ಈ ವರ್ಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. Online access to scholarly research. Okay, this was the definition given by BOAI. So the key idea here was that the readers, one thing, should be able to read the article. After reading it, ಬರೀ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀವೆಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್, ಎನರ್ಜಿ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡಬಲ್. ಅದಿನ್ನೂ ಒಳ್ಳೇದಲ್ವಾ? ಯಾವಾಗಲೂ ನನಗೆ ಆಮೇಲೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ಯಾವಾಗಲೂ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಈಸಿಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್. ದ ಥರ್ಡ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಾಪಿ ಇಟ್. ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಪಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದು ಮುಂಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಈ ನಡುವೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಓಪನ್ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಕಾಪಿ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್. ಈ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಬರುವಾಗಲೇ ಈ ಲೈಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಪದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದು. ಇದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನು ನಾನು ತಿರ್ಗಾ ಆಮೇಲಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್, ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಅವ್ರು ಏನೋ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅವ್ರ ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ನಾನು ಅದನ್ನು ಆಲ್ಟ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಬೇರೆ ಯಾರ್ದೋ ರಿಸರ್ಚ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸು ಇಲ್ವಾ? ಯಾವತ್ತೂ ಇಲ್ವಾ? ನಂದೇನೋ ಒಂದು ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡಲಿ? ಮಾಡಬೇಕಾ ಮಾಡಬಾರ್ದಾ? ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್. ಆಥರ್ದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ, ವಿತ್ ಆಥರ್ಸ್ ಪರ್ಮಿಷನ್. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಯು ಟು ಮೆನಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ವೇರ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ವೆದರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೇನ್ ದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆರ್, ಅಥವಾ ಇದು ಯಾರ ವರ್ಕ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸದೆ ನಾನೇ ಸುಮ್ಮನೆ ತಗೊಳ್ಬೋದಾ? ಸೈಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಬಿಬ್ಲಿಯೋಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ, ವಿ ಗಿವ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಯಾರಿಂದ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದೆಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಲೈಸೆನ್ಸಿಂಗಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಕನ್ನಡ ಇಸ್ ಎನಫ್. ಆಥರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈಗ ಯಾವುದೇ ಓಪನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ಸೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಕಾಮನ್ಸ್ಲು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಥರ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಆಥರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಲೆಟ್ ಮೀ ಸೇ, ನೀವು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೋಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ CC BY ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ಮೇಲಾದ್ರೂ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? CC BY SA, CC BY NA, CC BY NC, ಈ ಥರದ ಪದಗಳಿರುತ್ತೆ. CC BY ಅನ್ನೋದು ಇಸ್ ದ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಕಾಮನ್ ಲೈಸೆನ್ಸಿಂಗ್. CC BY ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೇಗಾದರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಹೇಗಾದರೂ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಆನ್ ಯುವರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಫೈ. ಆದರೆ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸೈಟ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಯಾರ್ದು ಒರಿಜಿನಲ್ ವರ್ಕ್ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಸೈಟ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋದು ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಕಾಮನ್ ಲೈಸೆನ್ಸಿಂಗ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದು ಲೈಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ.